lebandla likamoya oyingcwele. Bingelele ingilosi yomholi nomholi okhona phakathi kwethu bazalwane ngokuthula kwenkosi uJesu. Ngithi ukuthula makube kuye bazalwane. Haleluya. Bingelele abagcotshwa bakaNkulunkulu namalunga nezikhonzikazi ebandla lonke nabo bonke abasihambele. Ngithi ukuthula kwenkosi uJesu babuyini bazalwane. Haleluya. Hayi bazalwane semhlanganweni ukuzobonga umoya oyingcwele. Uthi umholi uma siqala umhlangano sizobonga. Asibongi kuphela umoya oyingcwele kodwa sibonga zonke izinto uNkulunkulu asenzayo bazalwane. Haleluya. Hayi bazalwane kuyintokozo ngimbonga uNkulunkulu ongenza kube ngibe khona kulomhlangano. Ngoba imihlangano bazalwane ayifani. Imihlangano ayifani. Umhlangano odlula ufana lonyaka bazalwane. Ngiyambonga ke uJehova okuyena enza ukuba ngize kulomhlangano ngizovuselela ukukholwa kwami. Ngiyakholwa bazalwane futhi ngiyazi ukuba njengoba sikulentu sigcwele sonke sivuselelekile sonke bazalwane. Haleluya. Akhona bazalwane kuningi esikufundisiwe. Baye bathi abantu hawu nihamba iviki lonke niyoya emhlanganweni niyokwenza njani nokwenzani iviki lonke emhlanganweni bese sizolalela bazalwane. Silalela amazwi okuyiwona asifundisa ukukholwa njengokusho kaPaul umpostoli athi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaJehova. Ngakho besilokhu sihlezi silalela sivuselela ukukholwa kwethu bazalwane. Haleluya. Akhona ayisukela ukuqala umhlangano umuntu kaNkulunkulu efundisa esifundisa ukukholwa kuba kuyini ukukholwa bazalwane. Kuyini ukukholwa? Selokhu siqalile sifundiswa ngokukholwa zintathu bazalwane. Izinto engisifundile mina kulomhlangano angazi wena ziningi zona esifundisiwe kodwa zintathu engizifundile mina makhulunywa ngokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa. Athi uma eqala evula umhlangano umholi athi into oqala omele uyazi ukuthi uma sikhuluma ngokukholwa uNkulunkulu first set the scene. uNkulunkulu uyamisa isimo noma izimo okuyizona eziyobonakalisa ukukholwa bazalwane. Ukukholwa kuvele kwenzeke emoyeni. Kumele kube khona ifield la uJehova azoveza khona amandla akhe bazalwane. Akhona ekhuluma ngoHana, ekhuluma ngomama waseSamaria, ekhombisa ukuba ukuze kubonakalise ukukholwa kumele kube nescene, kumele kube neground la uNkulunkulu amele azibonakalise khona. Hayi bazalwane wakhuluma wathi ukukholwa kufana noma uzobhaka uvula istofu sakho uvula umlilo. That is the scene ayisethayo ukuze kubhakwe isinkwa. Kunjalo ukukholwa bazalwane. Kunjalo ukukholwa. Ayikhona kuthiwa kwakhona umuntu John 9 owazalwe ngaboni. Owazalwe ngaboni bathi uma abafundi bembona bathi ubani onileyo Nkosi na? Ubani onile abazali bakhe na? Noma uyena uthi hayi uJesu akekho onileyo. Akusibona abazali bakhe. Akusiyena kodwa kufuna kubonakaliswa amandla kaNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu usethini la kumele kubonakaliswe khona amandla akhe uJehova. Uthi akonanga yena kodwa kwenzele ukuba kubonakaliswa amandla kaNkulunkulu. Simanga bazalwane ukuthi lo muntu uzalelwe ukubonakaliswa amandla kaNkulunkulu. Engaboni nje uthi wena uma unesimo sakho bese ungaqonda ukuthi hayi khona hayi kanti lesimo siqonda uba uJehova bonakalisa amandla. Ngakhona kumele kubonakaliswe amandla kaNkulunkulu kuthiwa abambona uma uJesu kuthi wathi uma esondela kuyena kuthiwa waphela amathe emhlabathini kuthi waqoba amehlo akhe waninda amehlo akhe wathamba uyogeza eSiloam. Hayi kuthi wahamba wageza wabuya uma ebuya kuthi abatitheka ngoba bevele betithekile. Hayi batitheka bathi awu akusiyena yini lona owazalwe ngaboni na? Akusiyena lona owazalwe ngaboni emehlweni na? Ayikhona ngoba uJehova
kwayisele lokhu kuzosethisini vumela uJehova mzalwane wami uma uJehova ekusebenzisa vumela uJehova ekusebenzise ngoba uthi uma uJehova eseyisetilisini uthi wakho umsebenzi 1 kumele uqonde izinto zikaJehova kumele uqonde izimo zikaJehova ngoba uma ungaqondi izimo zikaJehova ukuthi uJehova ufuna ukusebenza ngesimo sakho uzohlubuka bese umthuko uNkulunkulu uthi hayi uJehova hayi akekho hayi kodwa uthi le ndoda ayisa ngimthuka uJehova ngoba yayiqonda bazalwane sizofundisa uma masiqonde uma uJehova esingenisa ezintweni masiqonde uma uJehova esingenisa ezimeni ukuze sazi ukuba kumele kubonakalise amandla haleluya ayikhona bathi hayi laba awukuyena yini lona wasalwe ngabona emehlweni na hayi bangapheka uJesu bangaqonda ukuthi kwakuhleliwe konke bambuza bathi hayi wena akusiwena yini wasalwe ngaboni kuthi abaqala babuzana bona bathi abanye hayi akusiyena abanye bathi uyena wasikhulumela yena wathi yimina uthi Moli you must learn to exercise your faith kumele usebenzise ikhali zakho ungayisebenzisi noma yini kunezikhathi zokusetshenziswa kwekhali zikaJehova kunezikhathi uma uJehova eseyisethile indawo umsebenzi wakho uthumele bese uyisebenzisa ikhali zakho zokukholwa hayi kuthi hayi khona waqala wayisebenzisa lo muntu ikhali zakhe zokukholwa wathi hayi khona ngangaboni kodwa umuntu okuthiwa uJesu uyena wangivula amehlo kuthiwa badideka bathi hayi khona awenza kanjani ukuba uJesu akakuphilisa kuyisabatha na hayi khona uthi uma umole efika kule ndawo bazalwane uthi hayi khona maningi ama-doctrines ziningi izinto esikhulunywayo nesifundiswayo ungadideki uma kuvele ezinye imfundiso ngoba babebambela isabatha bangabheka kuJesu athi uJesu mina ngiyinkosi nesabatha uthi uma ufike kule ndawo mholi kumele sazi ukuba maningi amaqiniso ziningi izinto uyobuzwa msalwane wami ngokukholwa kwakho the validity of your faith uyobuza ukuba lento okholwa iyo ngempela na kuthi bambuza bathi hayi wena khuluma kahle sikuzwe uthi uphilisa ubani na uthi uJesu uthi wathi hayi khona hayi bathi hayi akwazi uJehova ukulalela izoni uJehova akazilaleli izoni hayi khona kuthi wathi angazi mina uma izoni engikwazi ukuthi bengingaboni sengiyabona haleluya bengingaboni kodwa sengiyabona uthi Moli sifake lapha isikhali sakho sokukholwa uhambe naso ungasho lutho lo muntu wahlala iminyaka engakhuluma ngokukholwa kwakhe kodwa kwathi uma uJehova eseyisethile isini esebekile indawo wasikhipha isikhali sakhe sokukholwa athi uPaul umpostoli awumekhuluma ngokukholwa ngesikhali sikamoya athi izwi likaNkulunkulu lisikhali izwi likaNkulunkulu uma sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu siphethe isikhali bazana haleluya akhona kuthiwa base bathi akhona asibiza abazali bakhe mhlawumbe bona bazokhuluma okunye kuthiwa khona bayesa abazali bafika abazali bathi hayi uyena yini lo ndodana wenu na uthi yebo uye bathi yena bathi apho akuyena lo wasale ngaboni bathi hayi thina sikwaziyo ukuthi uzalwe ngaboni kodwa ukuthi usiyabona buzani yena ayikhona uthi Moli we must be bold bazalwane we must be bold ngokukholwa singasabi lutho hayi kuthiwa basaba bathi ayikhona mbuzeni uthi umbhalo basho ngoba besaba abafarisi uthi Moli ngiyakhulula umoya kuba ungavalelwa ebandleni mawuphumela ngaphandle kubonakala amandla kaNkulunkulu kubonakala ukusebenza kaMoya Ngcwele bazana haleluya akhona kuthiwa wathi akhona babuyela kuye bathi akhona wena ngempela uthi hayi
ingani nginitshelile mhlambe nani funa abafundi bakhe uthi nginitshela ukuthi umprofeti kaNkulunkulu ayikhona abazali masingasabi uthi umholi ungasabi ukhuluma lezi zindaba usho uthi ushilo umoya ngcwele ungasabi ukhuluma abamphotha ngaphandle hayi kwesinagoge bathi phuma unedimoni ayikhona ukuthi abamkhiphela ngaphandle wathi uJesu uma efika uthi ayikhona uyamazi uMesaya na ngikhombisa yena Nkosi Joyene ngikhombisa yena Nkosi ukuba ngikholwe bazalwane uJehova makasifula amehlo wakholwa lo muntu engabonanga uJesu ngamehlo akazange abe njengoThomas uthi umholi kholwa ungabonanga uthi ngiyakholwa kodwa ngibonise yena uthi huye lo khuluma naye uthi ngiyakholwa Nkosi haleluya uthi umholi kwesithathu khuluma ngezinto engizifundile kulo mhlangano bazalwane uthi okwesitokugcina testimony uthi mina kunikeza testimony the culmination of kholwa you must have a testimony you must have ufakazi ngoba uthi uJesu yena wafakazelwa amanzi negazi nomoya ngcwele haleluya kumele ube nofakazi bazalwane uma uJehova sekwenzile konke kumele ube nofakazi ukuba uJehova usibonakalisile siyambonga uJehova nomoya ngcwele ababesa bazalwane bezobonga kulo mhlangano bebonga ukusebenza kamoya ngcwele uma sekuphelele kumele ube ne-testimony the culmination of faith is that you must have a testimony uma umholi ehlabelela bazalwane ethi zonke izizwe ziyabiswa uba sobona ubukhosi bakhe ebesethi hayi uthi bonke bayojabula ekupheleni kwakhe ithimi yalonyaka ngoba uJehova walithanda izwe kangaka akazange athandwe esinye isizwe kodwa esinye isizwe wasiya ngaphandle walithandwa izwe lonke ukuze bonke abakholwayo bangabi nokufa kodwa basindiswe bonke bayojabula ekupheleni kwakhe. That is the ultimate yokholwa kwethu bazalwane ukuthi sijabuliswe ekupheleni kwakho bazalwane sijabuliswe uma siphuma kulo mhlangano kumele sikhulekele our testimonies ukuthi ungaphela umhlangano singabonanga amandla kaJehova yoba ungaphelele mzalwane ekukholweni kwakho uma uzokholwa uJehova ngakunikezi ubufakazi bazana haleluya akhona ngimanginezela mina bazalwane ngoba uthi uJesu mayekhuluma at 1:5:36 uthi nginobufakazi obuzula bukaJohane ngoba imisebenzi yami yona efakazayo uba uJehova ungithumile ile misebenzi bazalwane ukumele ifakazi uba uJesu inkosi bazalwane sithi masisho thina kuleli bandla likamoya ngcwele sithi sikholwa umholi othunywe ngesisekelo iBhayibheli elotshwe ngomoya umoya ngcwele olichaza iBhayibheli yilobo ubufakazi bazalwane asinikeze sona umoya ngcwele thina bebandla likamoya ngcwele hayi ukuthi sikholwa umholi kodwa uyena osikhomba uJesu uyena osikhomba uJesu ukuthi nangu uJesu kholwani uye nomoya ngcwele athi uPaul umpostoli umoya ungavumi uba uJesu uyinkosi niyomazi bakaveli kubaba lo moya yilo moya bazalwane esinikeze wona obufakazi ayikhona ngikhumbula uDaniel ayikhona bazalwane wabunikeza ubufakazi uJehova wamnikeza ubufakazi uDaniel uJehova kuthi wathi uma ekhonza ekholwa uNkulunkulu kuthi abamhlanganyela God created a scene bamhlanganyela uDaniel bamcebe enkosini uDarius bathi ukhona okhulekayo engakhuleka egameni lakho Nkosi kwaphalwa phansi ukuba uzokhuleka komunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova makabulawe ayikhona babengazi bona ukuthi balekelela uJehova
Ebazalwane khona izimo ezokwehlalela ungazi ukuthi noma bekwenza njalo balekelela uJehova ukuba zibonakalise amandla akhe. Bona bathi bamzonda uDaniel kanti uJehova ufuna ukuzibonakalisa. Hayi kuthiwa bayizwa umthetho imthanda uDarius inkosi kuthiwa sebemtholile ethandaza bayithandaza kathathu ngosuku abheke ngaseJerusalema. Ayikhona kuthiwa mabese bebthathile bamise enkosini wathi hayi uDaniel uyakhuleka kodwa akakhuleke ekhambeni lenkosi. Yadabuka inkosi yadabuka inkosi kodwa yengenayo indlela kumkhipha uDaniel. Yamfaka emgodini wenkonyama. Emzalwane kuthiwa wathi umefakiwe kwagcinwa kwavalwa nesivalo ngesivalo setshe. Bazalwane yongena ezimeni la kuyogcina kuvalwa ngetshe ukuthi ungaphumi kuzona. Ayikhona kuthiwa sebevalena ngetshe kuthiwa inkosi yahamba yokhuleka ebusuku ayikhulekela uDaniel. Kuthiwa yavuka ekuseni inkosi uDarius kuthiwa yafika kuthiwa yamemeza kathi Daniel uNkulunkulu wakho omkhulekayo uNkulunkulu wakho omkhulekayo ukusindisile na. Haleluya. Makabunikeze ubufakazi uJehova mzalwane wami. Makabunikeze ubufakazi uJehova. Makabunikeze ubufakazi. Hayi kuthi wathi ukusindisile na. Kuthi wamemeze phakathi uDaniel. Wathi yebo ukusindisile. Hayi kuthi wathi inkosi bakakhishwe. Hayi kuthi kwaphala phansi. Kuthi kuyakhuleka uNkulunkulu kaDaniel bazana. Haleluya. Makabunikeze ubufakazi uJehova. Uma uphuma kulomhlangano noma khona izimo akudlule kusekuzona qinisa ukholo kwakho. Qinisa ukholo kwakho ngoba kupheleleni uyobuthola ubufakazi. Uyobuthola ubufakazi bazana. Haleluya. Hayi uthi mholi ungathathi noma yibuphi ubufakazi. Ungathathi noma yibuphi ubufakazi ngoba maningi ama-doctrines akhona. Maningi ama-doctrines akhona ungazi utideke. Ngoba abantu bayokubuza bathi ukholwa yini wena. Kuthi hayi khona ungadideki bazalwane. Ayikhona bambelela ubazi ubufakazi. Ungavumi noma yibuphi ubufakazi. Ovela noma yibuphi. Ngoba baningi abaprofeti namhlanje abaprofetayo egameni lenkosi. Kodwa kumesibona bakaJehova. Ungahamba uthatha ubufakazi obungaveli kuJehova. Wabungabe ubufakazi uPaul ubufakazi bentombazane eyayinamoya. Wabungabe ubufakazi uPaul bentombazane Msebenzi 16 kuthiwa intombazane enemoya emlandela insuku ngensuku ithela amadoda lezi zinceku zikaJehova uNkulunkulu ophilayo. Uthesho njalo insuku ngensuku kodwa ukuthi uPaul waqasuka. Uthi umholi uqasulwa yini uPaul? Uqasulwa ngoba noma efakaza ngoJesu kodwa engenayo authority ukuba afakaze ngoJesu. Mzalwane ungalonga lahlekela ukukholwa kwakho. Ulandela abantu abafakazayo bengamiswanga uNkulunkulu. Ubekhuluma egameni lenkosi kodwa bengamiswanga uJehova ngoba uzolahleka. Ulahlekela ukukholwa kwakho. Akuthi uPaul impostoli wayikhuza imoya. Wathi hayi phuma kuye ngoba bayafakaza kodwa bafakaza egameni lenkosi basana. Haleluya. Oh sinobufakazi thina umoya ingcwele bazalwane. Sinobufakazi thina iBhayibheli izwi likaJehova. Sinobufakazi thina umholi kaJehova umisa uNkulunkulu bazalwane. Haleluya. Oh sengathi uNkulunkulu angasigcina bazalwane. Asinikeze ukuqondisisa izinto zikaJehova. Asinikeze ukuqondisisa izinto zikaJehova. Abazalwane uthi umame akhuluma ngayo umholi
ayikhona sengihlala phansi manje uthi umame womSamaria bazalwane uma esekhuluma indaba zonke esemnikeza ufakazi uJesu wahamba waya kwakubo wathi ngimfumene uMesiya hayi kuthiwa beza ngoba bezwa izwi lakhe uthi ungitshela indaba zami zonke kuthiwa befika balalela kuthiwa baphenduka bakholwa nabo ngithanda uma bebuyela kumame bathi hayi khona sakhola kuqala ngoba sizwa ngawe kodwa manje sesikholwa ngoba sesizwile ngendlebe zethu asakholwa ngoba sizwe ngawe sesikholwa ngoba simbonile sengathi uJehova ngakuvulela amehlo umbone wena uMesaya izimo uJehova kudlulisa kuzona ekugcineni umbone uMesaya ungagcini ngoba ngizwile ngabaqothwa kodwa umbone wena ngokwakho ukholwe wena ngokwakho bazana haleluya hayi ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngiyambonga uJehova onomusa wenza ukuba ngibe khona kulomhlangano bazalwane sengathi nami uJehova angangenzela umusa kuthi uma engithathe ngibeka kwi-oven yakhe i-oven injenge-incubator bazalwane i-oven injenge-incubator la uma umntwana ezalwa engakapheleli afake kuyona ebese khuliswa kuyona ebazalwane izimo uJehova sifika kuzona sinjenge-incubator noma kufudumala kuyona phakathi yazi ukuba uyakhuliswa khoneni kwakho ngithi sengathi uJehova noma engifaka kwi-incubator yakhe ngizwa kufudumala kodwa ngingaphumi kuyona ngingamlahla uJehova ngoba ilapho ukholwa kwami kuyokukhulusa khona bazana haleluya hayi ngiyambonga uNkulunkulu kamqalisi ngiyambonga uNkulunkulu wenceku ngiyambonga uNkulunkulu kaMalusi okuyena bazalwane osibize kule ndawo ukuba sizokholwa masikholwe bazalwane masikholwe uNkulunkulu makakhule njalo akhule njalo asenze sibe ufakazi bakhe asinikeze ufakazi bakhe akhule njalo akhule yena makakhulu Jesu makakhulu